Geno mar nyakora Ramogi nitie kare rwakni machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mag rameny piny odiechieng' mar wuok tich mar tarik 5 dwe mar 6 2023. Wan gi mathoth mawaikoni ma oting'o weche mag ywaruok e piny owacho mar kaunti ma Siaya e wi telo kaachiel kod weche mag mibadhi. Kopogore gi mago bende jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua onyiso governors ma pacho kani mondo mi gimed dhi nyime tweyo okanda nikech omenda madhine counties pod nyalo deko ka en gi geno ni samoro ka oponi choko dhi maber to omenda go bro dhine counties e juma tokni machiel mabiro. Magi to kod mamoko mathoth ahinya wan godo e rameny piny odhiambo ma kawuono, ka bang'e to bro bedo gi twak achiel kachiel otende gi weche mag rito alwora. Mokwongo wayudo thund weche. Wayudo weche moko manyien kaluwore kod tiyo gofis marach mar jalup gavana. Mibadhi mantiere Siaya ema sebedo ka wacho nitiere mibadhi. Ka onge mibadhi to anti-corruption biro mondo omak jinade. Ywaruok medo jimbore e kind gavana James Orengo gi jalupne William Oduol ka tend Orengo sani wacho ni gin gi neno matudo Oduol gi mibadhi. The National Treasury has given a commitment with no guarantees. But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. Sirkal mamalo goyo bade piny ni biro chuno tend counties omed rito kuom thuolo kapok giyudo omenda mawinjore ochopnegi. Maybe there are things we don't want to declare in terms of who is funding us. And as a country, of course, we are very keen. Migao mar arita koro dwaro ni riwruoge ma ok mag sirkal ochwal ripodgi mag omenda kod chopo dwaro mamoko mag chik. Arwakni machiegni nyakora Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Rameny piny chakore sani. Inyalo tudri koda e namba 3600 kata e Facebook ma en Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Belinda Adhiambo. Machiegni nyinga en George Bati. Piny owacho mar kaunti ma Siaya wuok kod neno magikoni tudo jalup gavana margi William Oduol kod mibadhi gi tiyo marach ga pisi mare. Kata kamano giwacho ni nenogo ok gin mag nyiso jood bura masani koro kawo pach jopiny wi seyo mobiyo wi Oduol gima owinjo gitim. Korka kore jalup gavana ma Siaya William Oduol onyiero weche ma tend kaunti koro luoyo e wiye bang' kane olieko maling'ling' e wi telono. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyo waler e wi wachni. Ben mapek pod gidore tend kaunti ma Siaya. Nitie mibadhi matimore e sirkandwa ni masebedo ka wacho. Gin mago ok giwachie nade. Makaluwore kod jatend jotije kaunti ma Siaya Colonel Silas Oguna bakoro nyiedhore kod gigo moko ni gin neno manyien molero ni oyangore kaka William Oduol ne otiyo taro kod apisi kanyakla kod tiyo marach kod mwandu mag sirkal. Kawuono wayudo sim koa kuom EACC ka giwacho ni gidwa biro mondo gimak jok ma giparo ni mibadhi no. Kendo wamedo wacho ni wayudo weche moko manyien kaluwore kod tiyo gofis marach mar jalup gavana. Weche mayudo manyien go jalup gavana weche mayudo manyien go chuno contractors moko mondo chuli. Oguna wacho ni neno ma en godo nyalo weyo ka Oduol odiedo ni mar duol makedo kod mibadhi EACC biro kolo ineno no malong'o kendo ka okang' mar chik ne jalup gavana. Jo EACC mondo timane nonro piyo mondo jok mayud ka notimo mibadhi no mondo gikawgi gidhi twegi kata gidhi rangane to gitimo mibadhi ne yo mane. Oduol kata kamano to wacho ni oonge kod kibaji mora kendo nyiero neno moko ni tend kaunti ni godo. Ka wacho ni gin mana buok moko ma ok nyal yuke. Ka wacho ni duol mar EACC ochop mapiyo Siaya. Mibadhi mantiere Siaya ema sebedo ka wacho nitiere mibadhi. Ka onge mibadhi to anti-corruption biro mondo omak jinade. Imako mana ji to nikech mibadhi. To kik giwach mana mibadhi machon ka mar $600,000. Mibadhi mar $400,000 bende office governor wach. Mibadhi mar higa mwadonje e telo mar nigolo $40,000, $50,000, $60,000 e dwe ka dwe macha bende nyaka ng'e. Oduol onyiero Oguna moko ni osieko kod neno moko ma onge pek
eka otielo ni tem mana chorne MCS mondo tigode thiche oko eka oyieni mondo bed tenge kanyakla kod apisas ma county ma mibadhi mieno. Awinjo bende ka giwacho ni gin kod evidence moko mamako an kaka jalup governor e weche mege pending bills. An ang'eyo ni sami kedo gi mibadhi to adui ng'eny. An uduol denge aler kapamba. Kendo arito mondo ane evidence no. Bende an ayie ni mondo abed trenge samitimo uchunguzi mondo ong'e alanga ni dabed nan kod mibadhi. To kaka yie mondo abed thenge no, to jotich duto ma seche moko nya bedo ni luonge nyingegi mondo bed oko mondo uchunguzi otim maber. Kata kamano, Oguno ka lakini obiro pedho neno ma en godo ne EACC e seche ma od bura ma Siaya bende pod kawo pach jopiny kanyakla kotimo nonro matut ma kidek weyo kawo duol ochwero pi wang'e e kawo thiche oko kata tonye lwet MCS. I hope no koriamb nikech an pok ogona sim orengo Nairobi. To kopo ni to EACC ogo sim to go sim mana kaluwore kod mibadhi masebedo ka wacho ni omiyo jopiny yani nancha wacho ni assembly ma Siaya manowacho ni gik ma wacho kande ni onge. Adwa nene kaka gibiro wuotho Siaya ka EACC ochako biro bo mako ji. It could be me they're coming to arrest, I don't know. It could be the governor, I don't know. It could be the deputy, I don't know. But informing that they are coming, there's nothing wrong with that. All right? So I think the question would be, who are they coming to arrest? And the answer to that is, I don't know. It could be me. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wawere kod mago masinya kwa Ramogi wadonje motende kod weche mago menda munjo benidhine counties. Jalup jatan piny Kenya Rigathi Gachagua okoni piny owacho mamalo chano chwalo omenda maromo siling bilion 94 ne counties jumachiel mabiro to mana ka omenda oyudore kowuok e choko mag osuru. Rigathi oloso e kinde romo mane obagi kod governors ma pachoka. Matimore bang' counties chieng' Jumapil nokalo ne bwogo mar chungo chenro mag counties ka giwago onge mar omenda. Counties osebedo gi ywak e wi deko mag omenda ma chwero chenro magi mapile kod chenro mamoko mag dongruok. The amount disbursed so far is 305 billion, and we still have an outstanding 94 billion that is owed to the county for the months of April, May, and June. We have explained to the governors the strain that the National Treasury is undergoing, and they have understood, and after lengthy negotiations we have agreed that the National Treasury will disburse by the end of this week monies owed to the counties for the month of April. We have further agreed that by 19th of June the money owed to the counties for the month of May will be disbursed. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year. But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. Jago poro e kweth mar jod bura mathoth Silvan Sosoro koro wacho ni osechoko jod bura maromo kata moromo kalo paro mar chik mar choko osuru kata the finance bill magana 2023. Osoro wacho ni oseyudo nyaka sir moromo kowuok kuom jod bura mawuok e duond buche man oko mar Kenya Kwanza, kendo en kod adier ni pen chik no ma thoth jopiny osebed ka kwedo biro kalo. Jod bura duogo chieng' tich ang'wen kama paro mar chik no ibiro chwal mondo mi gikale kata giwite oko. I had a meeting with about 100 members from the majority side in phases. I met 40, another 40, and then 20. And tomorrow I'm also meeting about 50 members of parliament from the majority side. And they are convinced that the bill is the right thing to do for this country, and they'll support it. So already I'm starting with a number of about 150. You know, because winning in the National Assembly is about strategy. What numbers do you have? Riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya oramo ni paro mar chik mar omenda magana 223 biro keto ngima oganda jo Kenya kama diny poni opuodhe gi od bura mamalo.
Azimio singo chiwo ler e wi okang' ma gidhi kawo poni sirkal ochuno ma okadh parono. Kaka jafwambo marwa Eriko Wenga lero, Azimio bende oseyo okang' ma piny owacho donjore godo gi rowere kod josiasa moko masawa mar piny Kenya. Seche ma igeno ni od bura jumani biro kawo thuolo malach e twak ewi paro mar chik mar omenda ma higni 2023 gi 2024, kweth mar Azimio to podi ochung' kar tiendgi ni chikno biro hinyo oganda. Azimio dwaro mondo piny owacho olwar piny parono ka podi ok opodhe gi od bura. The proposed turnover tax is basically a tax on assets whose primary objective is to impoverish the mamambogas, border-borders, and other vulnerable Kenyans struggling to make a living in these difficult economic circumstances. Including the border who are feeling the weight of the high cost of petrol. And today they are no longer singing about the hustler who pretended to be one of them and has now abandoned that mamamboga who was on the headlines today. We want to call out this government on especially the finance bill. If you look at the finance bill, for a government that has been saying they have women at the core of their government, you look at clause 17, what our vice captain has said, women groups will now be considered as businesses, attracting a 30% tax. Giko odira mokalo jatend piny William Ruto ne ochiwo siem mager ni jo od bura motenre kod piny owacho mondo kal parono ma owacho ni biro chugo thuolo mag tije ne rowere. Gino ma jodito mag Azimio kiro ne lwete ni obalo kod ratiro mar telo mathuruka. Threatening members of parliament and literally blackmailing members of parliament that if you do not do this, you will not get roads or you will not get development in your regions. There is something terribly wrong. Hiyo mswada ikiletwa kule kwa vitisho wakishurutisha bunge kupitisha hiyo mswada. Lakini wabunge wetu wote tayari wameambiwa wapinge vikali hiyo mswada. Kama wewe ni mwanaazimio, pinga kabisa. Ywaroko sobede kindo ganda bura ewi paro mar omenda no ka kweth mar Azimio to oumo iye piny ni gibiro kedo adwa tenga e kwedo parono kendo e jumani gibiro chiwo ler ne jo Kenya e okang' ma owinjore ma gibiro kawo. This regime is not up to what the Kenyans expect. And we are going to tell Kenya what to do. I've been asked whenever I go, tangaza maandamano. Tamaza maandamano. We are putting them on notice. Tutatangaza. Sechego bende kweth mar Azimio ne oktumosuo gi piny owacho ewi mano ma gilero ni osebedo ka donjore gi rowere kaachiel gi josiasa ma mosa mar Kenya. Jotelogo nowacho ni okang' ma kamano en mana mar pogo kendo baro masa mar Kenya kokalo e bwogogi. It must be clear, certainly to all of us, that young people in Mount Kenya are being targeted very, very specifically, both economically and profiled so that extrajudicial killings can now resurface. Any attempts to profile and feedify the community or to claw back gains made will be resisted very strongly. We will resist KK regime economic policies that are designed to oppress, deprive, or curtail economic opportunities of any of the communities that make up the state known as Kenya. What about people like those ones you know from Mount Kenya? When you take power and power corrupts you and you start eliminating people, ethnicization of one community, how do you think Kenyans are feeling about it? And our youths were moving aloud in waves. And the wave resorted to the government that is said to be in place. Our worry is how such celebrated youths can within 6 months turn into thugs. Seche ma lwasi medo tedre ewi pend chik mar omenda ma higni 2023 dhi nyime e thuru ka riwruok mar Azimio oramo ni gibiro dhi nyime kod kwedo pend chikni makata ka en luongo ng'anyo to gibiro luongo. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho koro keto rameny mager ne riwruoge ma ok mag piny owacho mondo mi one gi yango kama omenda ma isirogigo wuokie higa ka higa. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo
wacho ni en mana tamalo 30 kende mag riwruogego ma kwan giromo 12,162 mano yango kwan mag omenda mane gitiyogo higa mokalo. Omolo wacho ni piny owacho chich ni moko kuom omendago ne ok owuok kama ler. Report ewi yuto mag riwruogego yango ni ne gitiyo kod omenda maromo bilion 185 higa mokalo ka thoth omendago ne oketi e chenro mag dongruok. Looking at the numbers, we are talking of excess of 12,000 NGOs. But it's interesting that barely, I doubt it gets to 30%, filed their returns in the last financial year. So we need to find a mechanism of working together to ensure that there is total compliance. Maybe there are things we don't want to declare in terms of who is funding us. And as a country, of course, we are very keen in following up the trend for illicit financing. There's an ongoing assessment, and it's critical that as we go on about our businesses, we be as transparent as it gets. Dakika ina parga ngwen mokalo bang' saa achiel mar odhiambo. Weche manyien mag rameny piny biro ni kokalo Ramogi TV nyako Ramogi gie sani. Daher mondo mi amed nyisi ni pod wan gi mathoth ma waiko ni tawa mokwongo wakawa ni wiyo marwa ma bende mokwongo gie sani ka wang'iyo bende pachi ewi weche manyien ma wasekiro ni chakre ne wachak saa achiel e wang'e. Jackton Odolwa Odando wuodi Imbo Nyamonye Bati Kenya sani to koro dwara mana maandamano olgi Kenya an wuodo Odando Kawanjare ke min pilot mar Ndhiwa wacho ni ngwono mar Nyasaye ema mondo obed goganda piny to tek ndi. Dedan Jamba wuod Seme aneno malong'o ahinya kendo weche manyien choponwa yo makare ka ntiere Gashie Kiambu. Erokamano ahinya. Odiero kantiere minyanya apenjo jolony nyere kaka gwenge mokiewo gi nam lolwe nyalo yudo pi maler ahinya to kotenre kod jogo modak e got. Aparo ni mano en penjo ma samoro kang'eyo gimomiyo penje sani. Jochenro mar rameny piny neno maliwa ahinya Lakisama Nairobi kendo moro wa Maratari kawan gin gi jaode iluongo ni Min Lensa iluongo ni Jo Dundo mtu kubwa size ndogo ke erokamano ahinya. Neno maler ahinya Ngunya koni Joseph kata ja China mar Ngunya ong'isa ni amos ne Thapki ka chieng' ma kang'a romo kode bo mos ni Thapki yiena mondo akaw yweyo mara mokwongo gi kanyo nyako Ramogi ka waduogo pod wan gi mathoth ikidhi mabor. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Kochakore kawuono gotieno, saa 2:15 otieno. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inido kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro.
in ing'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani chakore kawuono gotieno saa 2:15 otieno e Ramogi TV. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubawako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakora moga jwang'wa medo dhi nyime gi weche manyien kaka nanyisi bakane pok wadhi e yweyo ni pod wan gi mamoko. Obila timo nonro ne achije abich ma oting'o jakom mar boda mar munisipal ma Kehancha Matiko Bohoko kaachiel kod MCA machon ma Kerero Ward Joseph Hoyo ka otenore kod monj manotim e tesend obila ma Isebania jumbe 2 mokalo manoweyo ka ji 5 owito ngimagi. Report ma obila kata mar obila yango ni kwan ji maromo 5 koro osedonjnegi kod ketho mar siayo tulo ka achije mamoko maloyo 5 bende obila pod pedho. Meko mar achijegi osekelo ywak ka wuok kuom moko kuom jotelo e gwenge mag Kuria makoro wacho ni meko ichwalo kod weche mag siasa. Jodak ma Isebania osebedo gi ywak e wi rochruok mag arita kwe e gwenge makono. Jatend piny Kenya William Ruto singo chiwruok mar piny Kenya e rito alwora. Ruto loso kanotele nyasi mar yawo romo madhi twak e wi chenro mag jiwo ler mar alwora. Nyasi ni notimore lok tich mar riwruok piny mangima marango weche mag alwora UNEP e buore Nairobi. Ruto bende wacho ni Kenya biro bago bende romo mar lalruok e wi weche mag alwora, romo mabiro timore dwe mar 9 mar higani. The explosion in global populations as well as urbanization has immense implications for global production and consumption, with humanity poised firmly between trends and practices likely to overwhelm the planet's capacity to support life on one end and clean, green, efficient, and abundant sustainability on the other end. Fundamentally, this gathering is one more opportunity for the global community to confer and reflect about the progress made in imagining new possibilities for the sustainable provision of opportunities and amenities to promote the flourishing of nearly 10 billion human beings whilst enhancing the Earth's capacity to support all life on it. Jo Kenya ne okodong chien e chenro mar ngodichieng mar jiwo ler mar alwora. E gwenge ma Kaluo, achiel kuom kuonde ma joked ne alwora oketo maino en dho nam mayangore ni osebedo ka ochido kendo ler chal ma koro wich wilgo. Gwenge mamoko bende ne jopiny opidhe yien kendo yudo puonj e wi ber mar rito alwora. Jafwambo marwa James Okoth miyowa lipodni. Ler mar alwora mar nam Lolwe osebedo achiel kuom weche ma imulo gi migepe makedo ne ler mar alwora. Tinende, odiechieng jiwo ler mar alwora ne oywayo jokanyo e sekta machwalo agenda mag alwora e kaunti ma Kisumu. Gi paro achiel, ne gichoko yugi kendo puonjo jopiny e wi keto ler e alwora mar nam kod kuonde dak. Achiel kuom ywak manitie
en medruok mar jwala kod mwandu mamoko marach kod alwora mathoro hinyo nam. Kawuono ne wariwore mondo wawach ni wadwa ni mondo wadhaw kendo wadhaw gi gimiluongo ni plastic pollution. Wageng' chupni mag jwala, waket mondo kik wachak waorgi, waketgi ka gidhi e nam. Lake Victoria othung' ahinya kendo kore othung' ma ka wagolo chupni ma wasebet kwaketo to Lake Victoria biro bedo ka kore oyweyo. Odiochieng' ma kawuono ne wadhi yalo nyasi mar rito alwora e dala mar Dunga e Nyalenda Bika, kendo waa gi puonj mopogore opogore ka kono rowere ni apart from the lesson we learn here, wadhi temo mondo wadhi e community kaachiel kod schools mondo wapuonj rowere kaachiel kod nyithindo mondo gibed ka ginyalo rito alwora, nikech alwora maler nyalo kelo ngima maber ne nyithindo kaachiel kod joma dongo duto te. Waste en gima useful to ka watiyo kode maber ok onya bedo useless. Matine ni waste wanyalo tiyogo mondo wayudgo yuto. Gik mako mineno ni takataka gi nitie kaka inyalo improve on waste ti iuse mondo yud financial gains. Nikech ka gichopo e pi to gihinyo pi to gihinyo rech to gihinyo alwora, nikech ka en tourist attraction site koro wa encourage mondo girit environment mar lake to wawacho ni wadwaro ni mondo wa restore Lake Victoria kendo. Nyasi makama bende ne odhi nyime e gwenge mamoko ma Kenya ka oriwo Migori, kama oganda ne yudo jip mondo okony piny owacho e lwenj kedo gi jwala ma pod moko kuom johala matindo hinyo tiyogo. Apisa ma ochung' ne alwora e bwo duol mar NEMA, Tom Togo, wacho ni jwala ma pod yudore e kaunti ma Migori chalo ni wuok e piny libamba ma Tanzania, ka bende ne okwayo oganda mondo okonygi e kedo kod jwala e kinde ma NEMA pod dhi nyime kod timo apedha ne jogo matiyo kod jwala. As NEMA, we do continuous enforcement. We have arrested quite a number of people. We are in court with them. But we still see the flimsy bags, the small mama mboga plastic. If you go to the market and you allow mama mboga to sell you his hamburger in a plastic, then you are not assisting the government meet its goal of eradicating single-use plastic. Paro mabende osir kod jatend migao mar alwora e kaunti ma Migori, Rahaba Robi, ma owacho ni piny owacho dhi tiyo machiegni kod NEMA kod oganda duto mar kedo kod jwala. We are going to see a new Migori because we are going to work in partnership with all the stakeholders, all the partners, including the national government, NEMA itself, and ourselves to ensure that we have a clean, free Migori free of plastic-free pollution. Oganda imedo jiw marito ler mar alwora margi kokalo e loko taka bedo mwandu, pidho yien e kind mamoko. Ka migepe majiwo ler mar alwora bende wacho ni dwaro nitie marito ler mar nam lolwe. James Okoth, Ramogi TV. Ji ariyo osewito ngimagi e kaunti ma Mombasa kaluwore kod tuo mar nyaldiema, kama moko 118 bende oseyangi ni ogamo tuono. Ma en kaluwore gi apisa maduong' e migao mar weche mag thieth ma Mombasa, Pauline Oginga, makoni machal ni timore kaluwore kod koth ma sani medo chwe gwenge makono, gino mamiyo pi maler ma imodho sani okikore gi pige mochido. Kopogore gi nyaldiema, apisa no bende okoni oganda mathoth ma Mombasa koro gamo tuoche mag athung'a ma bende landore gwengego. Okoni ma bende timore ni mar oganda mathoth ne ojwang'o wach mar logo kinde ka kinde, ka mosruok ma sani ji timo bende okoni en achiel kuom gigo malando tuono. Tend kaunti ma Mombasa osechako timo kampen mar jiwo oganda jiwo weche mag ler e miechgi mar gayo landruok mag tuoche ma ikelo kod chido mar alwora. Waselalo ji ariyo ma jahigni 8 gi ng'at maduong' achiel en Jomvu sub county to gi Sauni sub county. Ma nyathi ma jahigni 8 no nokel ka otero osuptal ka osehingore mo lalo ngimane. Ka noselalo ngimane to waneno ni kaka nobiro nwa suspect ni gi tuo mar nyaldiema, mwakawo sample kuome despite the fact no oselalo ngimane, mwadhi mwapimo mowuok ni ne gi tuo mar nyaldiema. Waneno ka homa be ng'eny, homa ochako landre, to homa mamako ji sani en homa mager, to olandore nikech dhano mosore. Iyudo ka dhano weyo gik mane gitimo kaka logo lwedo, sanitizing gi social distance mago giweyo. Koro wawacho ni katek ahinya to log lweti kata iket social distance.
Odhi nyime nyako Ramogi koro donje mago mag ohala. Bad migawo mochung'ne choko osuru KRA koro wacho ni gibiro tiyo kanyakla kod bede migepe mag ket koda mago mawuok e pinje malibamba kaachiel kod riwruoge maok mag piny owacho e siro chenro mag choko osuru ma pacho ka. KRA nobago romo mar ndalo ariyo madhi twak ewi chenro mag tiyo kanyakla kod riwruoge mawuok e pinje mamoko mondo geng' lal mar osuru ahinya to mabiro kod ohala matimore tong' mar Kenya kod pinje malibamba. KRA geto choko mar osuru ma ok tin siling trilion 3 mondo mi Kenya onyal siro bajet mar siling trilion 3.6 ma ichano som e dweni. Space globally are increasing at increasing speeds, and they are also becoming a lot more complex. Conversations that touch on the economics of tax, but also on the morality of tax systems and processes must therefore be stepped up. And back in KRA, we are having these conversations, not just on how to raise more money, but also on how to participate in baking the cake. This will help tax administrations like Kenya Revenue Authority and others to not only increase their revenue, but to increase their revenue in a sustainable manner. One of the things that we are grateful for is the importance of collaboration between different stakeholders, especially in the tax landscape. So this conference is evidence of that collaboration. It's important to bring different stakeholders as well as the Committee of Fiscal Studies. It's important to bring the different stakeholders together because, as we all know, the tax landscape is now very wide and the synergies that this convergence brings together helps in bridging the information gap, but also bringing different perspectives in not only tax policy research, but also different perspectives to tax administration on key tax issues that the world is grappling with. Kambi mar wuodhe ndege mar Astral Aviation koro yango safar mar ndege mating'o osigo achiel kachiel kowuok Nairobi nyaka Tel Aviv e piny mar Israel. Ndegego mabiro wuok Nairobi juma ka juma igeno ni biro nyayo ohala e kind pinje ariyogo ahinya to ne jo ohala ma uso gigo makethore mapiyo kaka lode kod olemo. Edwin Okoth miyo ler mathoth ewi wachni. Safar ndeke mag osigo mawuok Nairobi nyaka Tel Aviv igeno ni en achiel kuom yore madhi nyayo thuolo mag ohala ne jo ohala machwalo mwandu makethore mapiyo kaka lodi kod olemo ma iuso e piny mar Israel. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne owacho ni Kenya biro bedo kod thuolo mar duoko piny pogruok e kind kwan mag mwandu ma Kenya nyiewo kowuok Israel kod mago ma piny Kenya uso Israel. Our foreign exchange earnings in this country, I'm sure, will increase when we'll be considering our balance of trade between Israel and Kenya. Probably next year we will have bridged the gap because the balance of trade is in favor of Israel. Kambi mar Astral Aviation biro golo ndege mar ting'o osigo juma ka juma bang' winjruok mar ohala manoket e kind pinje ariyogo dwe mokalo. We had extensive discussions that were led by him with the senior leadership of Israel. We explored various avenues on how we can be able to share or benefit from our good relationship. And it is in that round table conference that this was announced. Ndek Astral Aviation manowuok e paw ndege mar JKIA ne opong' kod osigo mag rech kod alodi kendo igeno ni thuolo ma wuodhno kawo dhi dok piny kochakore seche 24 nyaka seche 5 kende. This aircraft is going to be carrying a consignment of 25.6 tons of fresh Del Monte pineapples. And we also had a consignment of 2.1 tons of Nile perch fillets from JAV Global Cargo, which brings the total cargo on board of 27.8 tons, which is 99% of the capacity. Kenya nyiewo mwandu ma nengogi romo siling bilion 6 gi milion 800 kowuok e piny mar Israel. Ka mwandu ma Kenya tero Israel to ni piny mar siling bilion 1 higa ka higa. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
odiochieng' mar aboro. Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Weche Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Odonjo weche mag tuke. Jakom riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka Nick Mwendwa jiwo puonjruok mag jopuonj adhula ka olero ni ma e yo makende manyalo kelo dongruok mag adhula e piny Kenya. Koloso seche mane imiyo jopuonj adhula lesen mar medo sombgi mag adhula mong'ere kaka CAF B license. Mwendwa jiwo jopuonj adhula mondo miyo dhi nyime gi somo mabiro konyo gi gero mich mag rowere kor gwenge. Tiegruok makama ne obagi e kar tiegruok mar Kenya Institute of Special Education kendo ywayo jopuonj adhula maromo 25 manoting'o Mildred Cheche, Anna Luoch, kocha mar Nzoia Sugar Salim Babu, kocha mar Nairobi City Stars Nicholas Muyoti, Collins Omondi ma en kocha mar Mathare United e kind mamoko. In a lifetime. We are moving to a point where we're going to have enough coaches in the country who can be CAF A holders so that our teams that qualify for the Continental Championship will have Kenyan coaches if the club will show. But what's important also is to have teachers of our kids, teachers at the lowest level and teachers at every level of the game. We want to do our best to give Club Real Madrid okelo lokruok e sekta mar jotugo ka Karim Benzema ka achiel kod Eden Hazard gin moko kuom jotugo mowuok e club no.